Oke, nah sekarang kita ulangi lagi soal yang tadi, yang barusan. Jadi, when Cassie picks strawberries, she places them into end punnets, which are small open boxes. Artinya, ketika Cassie mengambil total beberapa buah stroberi, gitu ya, secara total, kemudian dia si places them into end punnets, dia menempatkan semuanya ke beberapa, gitu ya, ke end buah punnets, which are small open boxes, yang merupakan kotak terbuka kecil, gitu ya. Kemudian si places 8 strawberries in each punnet and there are 4 left over. Jadi, nah di kalimat terakhir nih, dia menempatkan 8 8 strawberry strawberry di di setiap setiap kotak. kotak. Jadi di kotak 1 ada 8 ya. 8 aja saya tulis 8 strawberry. Di kotak 2 ada berapa? 8. 8 juga. Berarti kalau di 2 kotak ada 8, ada berapa buah stroberinya? 16. Nah, berarti 8 kali 2. Kalau di 3 buah kotak berarti 8 kali 3. 3. Kalau di N buah kotak berarti kalau di N buah kotak, di N buah kotak ada berapa buah stroberinya? Di M buah kotak. Nah, di N buah kotak. Soalnya di sini kotaknya namanya jumlahnya N gitu. Nggak ditentukan. Kalau misalnya di N buah kotak, jadi N Jadi kalau N kali 8. N kali 8. Tapi lebih enaknya kita tuliskan 8 kali N. Gitu ya. Sama aja sebenarnya, N kali 8 sama 8 kali N sama. Gitu. Karena apa? Jadi kalau misalnya di 2 buah kotak ada 8 tambah 8. Sama aja dengan 8 kali 2. Gitu. 8 kali 2. Kalau di 3 buah kotak berarti 8 tambah 8 tambah 8. Sama dengan berapa? 8 kali 2. 3. Kalau di 3 buah kotak. Ya? Oke? Ulangi ya. Kalau di 2 buah kotak berarti stroberinya ada berapa? Ada 8 tambah 8. 2 buah kotak, 8 kali 2. Kalau di 3 buah kotak berarti 8 tambah 8 tambah 8. Yes. 8 kali 3. Ya. Kalau di N buah kotak berarti ada 8 ditambah 8 ditambah terus sampai ditambah 8 lagi. Tapi di sini 8-nya yang ke berapa? Yang ke N? Yang ke N times. 8 buah. Artinya ini itu sama aja dengan 8 kali N. N. Nah, oke, setuju ya? 8 kali N ya? Yes. Oke, ini tuh 8 kali N ini adalah jumlah stroberi yang ada di dalam Ya, jumlah strawberry yang ada di dalam kotak ini sih dalam sebenarnya. kotak. Semuanya. Nah, sekarang kalau yang di luar kotak ada berapa? 4. Jadi 8 kali N plus 4. Tuh, 8 kali N plus 4. plus 4. 8 kali N plus 4. Sampai sini paham ya? Yes. Oke. Oke. Suppose the next question. Suppose that instead Cassie places N strawberries in each punnet and these strawberries are left over. Write an expression for the number of strawberries Cassie picked. Misalkan ya, sekarang Casey ini menempatkan bukan 8 buah stroberi, tapi M aja nggak ditentukan M-nya berapa gitu. Dalam bentuk variabel. Di setiap kotak tadi. Gitu. Berarti sekarang jumlah stroberi totalnya ada berapa? Bisa dicoba dikerjakan seperti tadi lagi di layar nggak? Coba. Biar nggak ngantuk.
Bisa. Oke. Jawabannya apa itu? That's it. N kali 8 plus B. Nah, sebenarnya yang tadi 8 ini apa? 8 itu kan itunya. Jumlah stroberinya. Ya. Nah, jumlah stroberinya 8 di setiap kotak itu di soal yang A. Coba lihat. Di soal yang A ada 8 stroberi di setiap panat ya. Sekarang di setiap panatnya bukan 8 tapi apa? M. Jadi jawabannya gimana? Coba dikoreksi. N times N M. N times M. N times M. Inside brackets, ya inside brackets, then plus B. B. Oke, bener ya? Lanjut ya? Oke, kita lanjutkan. Kita hapus dulu bareng-bareng. Ini. Hapus dulu. Itu pakai apa nulisnya? Pakai Epic Pen bukan? Oh. I haven't buy any pen. Gara nulisnya pakai pakai apa? Nulis di mana? Itu di layar pakai apa? I use my mouse. Oh, mouse. Ya. I think you should buy this one. You know Wacom. Wacom. What's that? Wacom. Wacom it's like how to write in a digital digital layer, digital screen. Digital screen. And we use Epic Pen. I mean the software named Epic Pen. Wait, itu how many ribu? I think it's around 700,000 IDR, Indonesian rupiah. You can try to browse in the. I mean, it's just a suggestion. If you don't want to buy, it's okay. You can write using the way you did just now. But I mean, it's like if you want to write something, it's like easy. I mean, if you want to study or discuss with your friend, it's good. Just a request, not request, just a recommendation. Okay. Let's continue now. Di sekolah pakai bahasa Inggris gini juga, ngobrolnya pakai bahasa Inggris gurunya? Yes. Okay. Rules for writing algebraic expression. Nah, sekarang kita belajar rules-nya. Yang tadi kita bahas, tadi kan ada tanda silang banyak tuh. Yuk, kita baca lagi. Algebraic expression usually contains a mixture of numbers and symbols. You get it? Ada simbol, ada angka gitu. Ekspresi aljabar ini biasanya ada sebentar. Okay. In an expression of algebraic expression, we have numbers and symbols, right? We have number and symbols. For example, like this, ya ini numbernya 2, terus simbolnya ada A gitu. To make it easier to write this expression, mathematicians have agreed on a set of rules. Nah, jadi ada rules supaya matematikawan pada bikin rule gitu supaya semuanya sepakat dalam sebuah serangkaian rule supaya mudah gitu ya. Yang pertama ada product notation, notasi produk bentuk perkalian titik gitu. Misalnya gini. Except when confusion may arise, we leave out the cross sign symbol. Cross signs, tanda silang ini artinya tanda perkalian seperti ini. Between multiplied quantities, di antara kuantitas
yang dikalikan kita buang aja. Tadi kan biasanya kita pakai kali silang ini ya. Ini artinya kali ya. Ya, times. Nah, times gitu. Nah, sekarang kita hilangkan aja gitu. Terus berikutnya, numbers are written before variables in any product. Biasanya kadang kalau tadi Geran itu bilang 2 kali, kadang bilang 2 tuh. I think yang ini I ngerti dasar, kayaknya pernah baca. Oh, pernah baca. Oke. Kayak pernah baca sendiri. Oke. Kalau gitu tinggal dilanjutin aja ya. Berarti tanda silangnya ini kita buang aja ya. Tanda silangnya kita buang aja. Terus sekarang selalu angka itu di sebelah kiri, di depan. Selalu angka di sebelah artinya misalnya gini, instead of writing 2A, which one you want to write? A. Ya, yang alfabetnya sebelah kanan. Nah, yang alfabetnya selalu sebelah kanan, yang angkanya ini sebelah kiri. 2A ini artinya adalah 2 kali A. Gitu ya? Paham? 2A is equal to 2 times A. You agree? Yes. Okay. Then you can continue if you agree. Okay. Yes. Nah, sekarang misalnya ini. 2 times B times A is written as 2AB. Ya. Actually, in a multiplication, we cannot say 2BA or 2AB is equal. Doesn't matter. If you want to write 2AB, it is equal to 2BA. If both of them are the multiplication. Right? It's equal. Doesn't matter. But usually, to make it easy to read, we should write in an alphabetical order. Like we write A before B. But it doesn't matter. If you want to write 2 times A, 2 times B becomes 2AB, is equal to 2 times B times A or 2BA. It's the same. It's up to you. So, for example, here we have D times 3 times C. How should we write? Becomes 3CD. This means equal to 3 times C times D. Agree? Yes. Okay. Yeah, let's continue now. The example, write in product notation. Ya, tulislah dalam notasi perkalian produk, perkalian titik, gitu ya. Di sini sebenarnya bisa kita tuliskan titiknya, bisa juga tidak langsung seperti ini, bisa langsung. Product notation namanya, notasi produk. A times B equal to AB. Do you agree? Do you understand? Yes, sir. Okay. B times 3A. Coba jadi apa? B times 3A Coba equal 3AB. 3AB. Coba kita tutup dulu jawabannya ya. Nah, ketutup nggak di situ? Oke, berarti yang C sekarang gimana? C yang mana? 2 times A. Oh, yang C. 2 times A plus B. B times 3. How can we write? Can you please write in the screen? 6AB. Be careful, be careful. There is not all of them are multiplication symbol. Can you please notify in the middle of the symbol? Yeah. I know. I just knew it. Okay. 5. No. AB. Nah,
Be careful. Be careful. You should notice the first first operation, the first 2A plus mathematical B, operation 3. must be if there is two different 3B. operation between additional and multiplication operation, then we should do the multiplication first before the addition. Make it in the square brackets. If we make it in the square brackets, we just make like this: 2 times A plus B times 3. Then you can make it simple now. 2A plus 2A plus 3B. yeah, exactly. 2A plus 3 Answer 5AB. 3B. Okay. Answer 5AB. What? The answer 5AB kan? 5AB. Oh, the answer. No. It cannot be answer. The answer is this way. That's as it is. The answer is as it is. The answer is 2A plus 3B because why? Both of the term between 2A and 3B, they are different terms. Suku yang berbeda, tidak bisa dijumlahkan. Jadi udah segitu aja jumlahnya, 2A tambah 3B jawabannya. Kenapa? Karena kalau Garen punya 1 kuda ditambah 3 kucing, bisa dijumlahin nggak? Enggak. Kalau 1 kuda tambah 4 kuda? Bisa. Berapa hasilnya? 5. 5 apa? Kuda. 5 kuda. One horse plus 3 horses. What is the answer? 1 horses plus 3 horses. Yes, 1 horse plus 3 horses. 4 horses. Yes? 4 horses. 4 horses. What if 1 horse plus 3 cat? Cannot. The answer is just as it is. 1 horse plus 3 cat. 3 cats. Okay, that's the answer. Yeah, it's like this. 2A plus 3B is, yes, that's the answer. It cannot be more further simplified. Do you agree? Yes, sir. Make sense? Yes. Yes. Mathematics must be logical. If my explanation is not logical, you should be more critical. Okay. Let's continue our discussion. The number D one now. Yeah, number D. What about number D? A plus B jadi AB. 2AB. Be careful. Be careful. A plus B is not A times B. A plus B. That's A plus B, not multiplication. Inside the brackets, that's not multiplication. We just use this one if there is the symbol of multiplication like cross signs like this, we just remove the sign. Two times AB. Yes. We can. How should we write? A plus B. For D, it becomes like this. 2 for A plus B. 2 inside brackets A plus B. Yeah, that's the answer. Can you see in the example? Yeah, the writer of the book just remove the cross signal, the cross signs. Tanda silangnya dihapus aja. Ya enggak? Dua kali silang A sama aja dengan 2A. 2A ini sama dengan 2 kali A. Betul nggak? Yes. Nah, berarti kalau ada 2 kali dalam kurung A tambah B, ini tinggal dihapus aja. Tanda silangnya ini dibuang aja. Nah, paham nggak? Yes, sir. Oke. Nah, sekarang
perkalian silang seperti ini bisa dibuat pernyataan lain juga. Ini sama dengan 2 kali A. 2 kali A itu sama aja dengan 2A. Tuh. Do A plus, we have plus because here we have the plus symbol. We have plus symbol. Okay. 2 times B. What is 2 times B? 2 times B. It's 2B. 2B. Okay. 2B. Yeah. 2B, sorry. I missed the 2. 2B. Do you get the point? Hello? Yes. Sir, I think I have to remove my laptop first because I need to charge my laptop. It's okay. It's okay. You want to, okay, first. You want me to unrecord? No. Oh, Just a okay. few seconds. Just continue, okay? It's okay. You can just remove your laptop and while you do that, I will just continue first. Then you will return back and I will explain it to you again. Done, sir. Okay, good. Okay, can we continue? Not yet? Can. Okay. Can you please open your camera? Wait. I cannot see your face. Hello? Yeah, sir. Can you hear me? Wait, Okay. I open my camera first. Okay, good. Done. Okay, thank you. Index notation. Now, the index notation, if we have multiplication of the same number, we can just write the power. For example, 2 times 2 times 2 times 2, what it becomes? 2 to the power 4, or we can just say 2 to the 4. Yeah, in this case, S is the, or in another example, A times A times A times A. How many A are there in multiplication? A times A times A times A. How many A? 1, 2, 3, 4. It becomes A to the power 4 or A to the 4. If it is 2 in the same number, A over 4. A over 4. 2 times 2 times 2 times 2 to the power, it has 4 numbers of 2 in multiplication, it becomes 2 to the power 4. Yes, you can say 4 is the index or the power. Power, pangkat kalau dalam bahasa Indonesia, pangkat 4 ya, pangkat 4 di sini. Now simplify using index notation. Oke, sekarang gini, lihat contohnya. 2 times A times A times A times B times B. How many A are there? How many B are there? What, sir? Ya, 2 kali A kali A kali A kali B kali B. Ini di contoh yang A. 2 times A. Can you see the problem? Example 4. I can see, sir. Okay, 2 times 3 times 3 times 3 times B times Wait, B. I count the answer, kan? Yes? I'm counting the answer. Okay? Oh, no, sir. Yeah. 2
2a over 3 2a over 3 b over 2. b over 2. Yeah. My lecture, my lecture in my university in Saudi, in the King Fahd University of Petroleum and Mineral, they like this to say this a cube b square. Just maybe their usual habit to say 3 by cube and 2 by square. Power 2 is square, power 3 is cube. Just make it simple. Just a matter of language, So it is 2a cube b square, or you want to say 2a power 3 b power 2. 2. Okay, 2a to the power 3 b to the power 2, or you can say 2a cube b square, like that. Okay. Can you do for the next question b? You write yourself. Can you try to solve in your screen? M? Yes, right. Minus 5 n square. Can you say it? M square M square. minus N square minus 5n square. 5n square. That's it. Okay. Or you can say 5 to the power 2 minus m power 2 minus 5n power 2. It's up to you. You want to say it square or power? Power 2 is equal to square. Square, kuadrat. Tahu kuadrat? Kuadrat. Pangkat berapa kuadrat tuh? Kuadrat itu apa? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, ini ada istilah kuadrat. Kuadrat itu sama aja dengan pangkat 2. Gitu. Misalnya x kuadrat. Nah, ini artinya sama aja dengan x pangkat 2. Kuadrat ini nama lainnya adalah bahasa Inggris tadi apa? Square. Square. Atau sama aja dengan power 2. To the power 2. M to the power 2. N to the power 2. A to the power 3. The power M to 3. We can say many ways actually, but usually biasanya ditulisnya tuh 2 aja. Misalnya 2 to 3 gitu ya. Kita lihat coba di Google ya. To the power atau to. Sebenarnya ini cuma bahasa aja, tapi penting juga perlu tahu bahasa Indonesia juga. Misalnya gini. 2 to 3. Kita lihat. Hasilnya apa? 2 to 3. Oh, kok gitu sih? to the power. To the power. Nah, kalau 2 to the power 3 artinya 2 pangkat 3. Tahu pangkat? Oh, yang 2 times 2 times 2. Nah, jadi artinya 2 ya mesti tahu juga bahasa Indonesia ya. Biar nanti kalau dari sekolah Indonesia biasanya gini. 2 pangkat 3. Ini namanya 2 pangkat 3. Ini sama aja dengan 2 kali 2. 2 kali 2. Nah, dalam bahasa Inggris kita katakan ini 2 to the power 3. Ya. Sama hasilnya berapa? 8. Coba kalau kita hilangkan to the-nya, langsung pakai power.
2 power 3. 2 power. Nah, biar mudah, biar singkat. 2 power 3. Oke. Ya, nggak bisa ya. Nggak bisa dicari di, maksudnya sama aja sih di sini jawabannya. Third power is equal to gitu. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, biasanya mereka pakai kata to the. To the. Ini hati-hati, to the ini nggak sembarangan. Kata to sama the ini sengaja. Kayak pangkat gitu. To the power. Ya nggak? Yes. Nah, ya. 2 to the power 4 artinya 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4, 8. Bukan. Artinya 2 pangkat 4 Times itu 2 times 2 times 2. times 2 lagi, 1 kali lagi, 4 kali. So the answer Berapa? 2 times 2 times 2 times 2. Berapa? 4, 12, 16, 64. 16. Kenapa 16? Coba kita lihat. 2 to the power 4 artinya 2 pangkat berapa? 4. 2 pangkat 4. Ya. Artinya ini tuh 2 to the power 4 artinya 2 to the power ini artinya bahasa Indonesia adalah pangkat ya. 2 pangkat 4. 2 to the power 4 artinya 2 times 2 times 2 times 2. So we multiply 2 4 times. 2 times 2 how much? 2 times 2, 4. 4 times 2? Times 2, 4 times 2, 8. 8 times 2? 16. Yes, that's it. Do you agree? Mm-hmm. Do you agree? Yes. Okay, we can continue now. So the term of power artinya istilah perpangkatan kalau dalam bahasa Inggris pakainya to the power ya. To the power. Saya selalu pakai Google terus. I think now my brain it's a bit laggy. It's okay. I think we should continue until the session of Zoom finish. Do you agree? I think it's almost finished. Maybe around 15 more minutes, I think. Yes, it's okay. Just 15 minutes. You can just. It's okay. We just play with the problem. Be happy with the problem. Don't be so stressed. It's not an exam. How do you feel about if you are in the exam? I'm stressed. Yeah, you are stressed, right, in exam. But now we are not in exam. Sometimes stress condition is good for us. At exam, sometimes I search in Google. because maybe your teacher allow you to do this, right? If your teacher asks you, maybe you can. Okay, all students, all of you are allowed to browse in the Google. Maybe sometimes in exam allow you to do that, but sometimes you are not allowed to do that, right? Sometimes at test I use calculator. Yes, okay. It doesn't matter because maybe your teacher allow you to do that. Okay, number 1. Which one of these algebraic expression is written in correct product notation? Jawaban yang mana? Berikut ini ya, ekspresi aljabar yang ditulis dengan benar menggunakan notasi product notation yang tidak menggunakan kali silang. Yang mana? Yang nomor 1. Yang exercise 7A.2 kan? Yes, 7A.2. The number which of algebraic expression
Correct product notation. Mhm. Number 1 correct. No. Maybe you should refer to the first page, the prescriptive page is product notation. One Means of these algebraic. we remove the sign symbols. Remove it. Remove it. Remove the sign symbol, the cross sign symbol, and we use number before alphabet. Number A. Ada tanda silangnya nggak? Ada cross signs-nya nggak? Cross sign-nya. Cross sign-nya ini nih. Nah, yang silang ini. Ada nggak? Ada ya? Ada. Ini 7 kali K. Nah, secara notasi ini tidak benar. Bukan secara notasi produk, ini bukan notasi produk. Bukan product notation. Karena product notation tidak menggunakan tanda ini. Ininya dibuang harusnya. Ininya dibuang. Nah, harusnya jadi apa? 7K. 7K yang mana? Yang ini yang benar ya? Yes. Nah, terus secara notasi, kenapa yang C sama B juga salah? Karena yang B ini lihat yang diawali adalah yang di sebelah kirinya adalah huruf, sementara yang di kanannya angka. Sementara angka harus di paling kanan kiri. Paling kiri kalau di sana, kalau dari kita ya. Oke. Yang C kenapa salah? Yang C salah karena K-nya duluan. K-nya juga duluan, terus ininya juga ada tanda apa nih? X. Ada tanda silang. Ada tanda kali silang. Ini tanda perkalian namanya. Bukan X, maksudnya ini bukan X, tapi tanda kali, tanda perkalian. Betul? Yes. Nah, kenapa salah? Sekali lagi yang C kenapa salah? Ada dua kesalahan di sini. Yang C salah karena K-nya di depan first, and second itu ada X, ada kali. Ada kali silang. Okay. I think you understand it very well. Number 2. Yang nomor 2. Coba kita lihat nomor 2. Nomor 3 maksudnya. Simplify using product notation. Nah, mau dikerjakan di sana di layar atau mau saya yang ngerjain? Aku yang ngerjain. Aku aja, terserah. Coba. Yang nomor A. Yang A sampai mana? Coba aja semuanya aja dikerjain coba. Nanti yang nggak bisanya kita kerjakan bareng. 3A. Diskusikan. 3A. 3A. Oke, good. 3A. Then ini 6N. What? 6N. Tuh. 6N. Number A, the answer of A is 3A. Number B? Number B, A3. 3A. Oh yes, 3A. C? 3A. Number C, 5X. 5X. Right? D? 5X. Can you please write for number D? 5X. Okay. Number E? Number E, 6N. 6N. Okay. 6N. Like this. D. Okay. Number F now. D. Number F now. CD. Just remove the cross symbol. Okay. Just write CD. This means C times D. In algebra, because you should harus hati-hati ya. You should be careful. Kadang-kadang kata CD ini jadi satu buah variabel kalau kita nggak ngerti. Gitu. Tergantung soal. Sebenarnya kadang membuat variabel ini nggak ada aturan baku. Saya bisa bikin variabel misalnya Lutfi.
My name is Lutfi. I can make this Lutfi as one variable, you know. I can also write Lutfi as L times U times T times F times I. Bisa juga saya membuat ini L kali U kali T kali F kali I, tergantung soalnya. Gimana yang bikin? Apanya? Soal? Yang bikin soalnya. Gimana pembuat soal gitu. Kalau pembuat soal ingin membuat L kali U kali T kali F kali I masing-masing ini sebuah variabel, bisa. Bisa juga saya mengatakan Lutfi ini satu variabel. Cuman di buku ini pada umumnya satu variabel ini satu huruf aja. One variable, one word. Oke. One letter, not one word. One Word itu kata. One. Kalau kata biasanya Ya, one letter. Gitu. Misalnya apa? Word, misalnya air. Nah, No, one alphabet yang one benar. alphabet. Nah, one alphabet. Oke. Agree ya? Yes. Jadi satu kata, kalau di buku ini, pada umumnya di buku ini yang jadi satu variabel adalah satu huruf. Tahu huruf? Alphabet. Alfabet. Oke. Ya, nomor berapa nih yang belum? Number tadi sampai G, I think. Yes. Please. Now I think you should do G. G, yes. Wait, can I open alphabet list? Okay, please. Alphabet form. M times K. What do you write? How should you write? M times K. Number M times K. Can you please write? M KM. MK or KM is equal to KM. 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 Okay. KM. Actually it doesn't matter. Nggak ada masalah kalau masalah hurufnya mau ditulis yang mana aja, itu sama aja. Bisa dengan MK sama aja ya. M kali K sama K kali M sama aja. Tapi yang nggak boleh itu nulis gini misalnya. 7K kali M. Nah, bukan nggak boleh sih, nggak baku gitu. K kali M 7 gitu. KM 7. Kalau ini kadang-kadang nggak ditulis kali kilometer 7 itu artinya bahasanya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Bukan perkalian ya. Pernah dengar nggak kilometer 100? Begitu ya? Jadi bukan kilometer sih. Nggak ada angka. Jadi kesimpulannya, kalau pada umumnya, kalau penulisan huruf itu boleh nggak berurutan. Kalau penulisan huruf boleh tidak? Di itu. Nah, tapi kalau angka harus selalu di kiri ya? Di paling kiri. Nah, kalau ya biar mudah, enaknya sih K kali M. K kali M, K titik M atau KM. It's okay, because it's an alphabetical order. For the moment, it's good. It's okay. Nah, sekarang KBH, gimana yang K? Yang H, coba. H. N times B. H. You just write NB. NB is okay. Right? Here also, if you want to write MK, doesn't matter. If you want to write here, to make your brain simple, just remove the cross sign. But if I di sekolah, di sekolah, I tanya nggak boleh. Di sekolah nggak boleh. Alphabetical, iya, alphabetical. Oke, kalau gitu ikut di sekolah juga nggak apa-apa ya. Cuma secara matematika itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau yang harus oke, ikut di sekolah nggak apa-apa. Good. Coba lanjutin dulu. Yang nomor now I kan.
jawaban I. X, Y. 9xy. XY 9. 9xy. Agree? Yeah. Okay. Now J. Nomor J gimana? Itunya di mute. Suaranya di mute. Oh ya, di mute. Yang J gimana? Yang J X, Y, Z. X, Y, Z. Ini artinya X times Y times Z. Oke? Nah, sekarang yang K, yang K. Yang K gimana? Yang K BKH kalau nggak salah. BHK. Kalau mau alphabetical order berarti BHK. BHK. B times H times K. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Mau K kali B kali H, mau gini KBH sama nggak apa-apa. Ya. Oke? Paham? Yes. Oke. Lanjut. Nomor D. Yang belum apa? L sekarang. Yang L. Coba. Yang L. 2 times T times 2 times S. 2 ST ya. Nah, 2 ST. 2 ST. 2 ST. Okay. We still have time before it finish, before the Zoom finish. You want to continue? Terserah. Okay, let's continue. Number 4 now. Simplify using product notation. Artinya tinggal dibuang aja tanda silangnya. Kali silangnya tinggal dibuang aja. Yang A jadi gimana? Silang. Tanda perkalian silang tuh ini nih maksudnya silang. Nah ini silang. Tanda perkalian silang itu namanya. Tinggal dibuang ininya. Jadi nulisnya gimana? X. X. Y. X times Y. X times Y. X times Y plus Z. Plus Z. Z. Okay, number B. What about B? The B1. T times 4. T times P. T times P. 3P. 3P. Plus 4Q. 4Q. Okay. What about C? C. PQ minus R. PQ minus R. Okay. What about D now? D. D. P minus 9. P minus RQ. Minus RQ. QR. QR. Okay. P, Q, R, S, T, U. Okay. Yes. Number E now. Number E. U minus. Number E. U minus 7W. Okay, 7W. Now about F. F. Wait, I erase first. The F1. The F1 for C plus 9D. For C plus 9D. Okay, good. What about
G now, G. G. Mhm. EF minus EF minus GF. Okay, EF minus GH. Now H, how about H? H. 9 9. minus For the 9 answer. minus 2 MN. Yes, exactly. 9 minus 2 MN. Okay. Now about I. I. Mhm. 3 times Mhm. D 3 minus. D minus 3. Okay, we just remove the cross symbol. Just use So 3D D minus 3. inside 3D brackets. B minus minus 3. This is, we can say 3 times D minus 3. We can also calculate this 3 times D. How much? 3 times D. 3D. 3 times D. Yeah. 3D minus Minus 3 times 3. 9. 9. Good. Now J. J 4 times 4 times 4 inside brackets. uh, Inside brackets. 4 minus 4 times 1. G G plus plus 1. 1. Okay. We can say this is 4 times G. How much? Equal The to answer 4 times G 4 G. 4G plus 1. No. 4G plus 4. Okay, good. Now K. This one. X Minus 5. X minus 5. So the answer 7. 7x 7 inside brackets. 7x minus Minus 5. minus 5. Equal to 7 times X. 7X. Okay. 7 times X. 7X minus 7 times 5. Minus 7 times 5, 35. 35. Do you understand this one? 7X minus 35? Yes. Because it is 7 times X becomes 7X. 7 minus 5. 7 times minus 5 become minus 35. Okay. The last equation, the last problem for the moment. Yeah, this one. How much? 2. It becomes It becomes 2x minus inside bracket X 2x minus minus y. Y, like that. How much it becomes? 2 The times answer X 2x minus 2y. minus 2Y. Okay, good. Do you understand all the problem? Yes. Yes. Yeah. Actually, I still want to continue, but I think I need to pray first. You want to continue after I pray, or you want to stop? I have class. You have class? Yes. When do you have class? Now? I think 3 p.m. berapa gitu. Oh, okay. It's okay. Since you have class and I also have to pray, so we should stop for the moment. Then maybe tomorrow or after another appointment, as we discuss, we can continue. Okay. Do you want to discuss? You have another question or to discuss something? No. For the moment? No. Okay. It's okay. Thank you for the moment, Garen. Keep health. Stay Okay. safe. Stay safe. Stay healthy. Okay. Bye bye for the moment.
Bye, thank you, sir. Yes, thank you.